নমস্কার বন্ধুরা, আমার চ্যানেলে তোমাদের স্বাগত। আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো। আমরা ঠিকঠাক আছি। আজকে ষষ্ঠী ব্লগটা দেখতে থাকো। সাদা আলু তরকারি। আজকে যেহেতু ষষ্ঠী সেহেতু নিরামিষ। ওরা ভাত ডিম কালকে ঝোল ছিল, খেয়েছে। আমার হাজব্যান্ড ছেলে মেয়ে খেয়ে নিয়েছে। ওরা কালকে পেঁপে যে হালকা ঝোলটা করেছিলাম ওটা দিয়ে ডিম সেদ্ধ ভাত খেয়ে নিয়েছে। আর এটা নিয়েছি রাতে তরকারি। আমি তো আজকে ষষ্ঠী, ভাত খাবো না, নিরামিষ, তাই রাতের তরকারি এটা। আজকে ষষ্ঠী তাই সাদা আলুর তরকারি আর পরোটা আমাদের রাতের ডিনার। আজকে ষষ্ঠীতে আমার মেয়ের আউটফিট কেমন লাগলো সেটা কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিও। ঠিক আছে, ষষ্ঠীতে আমার ছেলে আউটফিট। হ্যাঁ ঠিক আছে। হ্যাঁ
সপ্তমীর আউটফিট। তোমাদের কেমন লাগলো আমার কমেন্ট বক্সে জানিও। আমার ছেলের সপ্তমীর আউটফিট। সব আমরা চলে এসেছি এখন বাড়িতে। মেয়ের আউটফিট সপ্তমী। বাবা ও মেয়ের আউটফিট, সঙ্গে ছেলেও আছে। এই ব্লগটা যদি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো, লাইক করো আর শেয়ার করো। আজ তবে এইটুকু থাক, বাকি কথা পরে হবে।